Hello all, good evening. So, welcome to day 5. So, today we are going to start discussing about a new data structure. So, last 4 days, like we have seen some high level concepts, right? Like whether it is recursion or hashing and all. Today we are going to see something more interesting and a bit easier concept. Shall we start? So, data structures, which is the most interesting data structure? Any guess? Which data structure do you like? Any personal choice? అర్థం చేసుకోవడానికి ఏది ఈజీగా సింపుల్గా ఉంటుంది? Linked list, okay, right. What else? Stack. Yes, they both are very interesting, and today we are going to discuss one of those data structures, linked list. So shall we get started? So guys, linked list is one of the primary data structure మనం రెగ్యులర్ గా చాలా ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూస్ లో ఫేస్ చేసేది. So focus on it, and in case if you have any questions, just let me know. We can discuss during the question and answer session also. But make sure in case, like everyone gets clarity on linked list concept and coding both. We'll do both today. Okay. So let me share my screen and then. So let's start with linked list. So first, we already discussed, right? Like ఏదైనా కానీ ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అంటే there is a problem that it is actually solving. We need to understand what that problem is, right? If we can't understand the problem, do we understand linked list concept? Not only this concept, any concept. We may understand the concept, but it won't be like in depth, right? So first, let's try to see what is the problem that we are facing. So whenever we think about data structures and all, how do we actually store data? For example, if you have a list of elements, a list of books, how do we store them? How do we store a list of books? Usually, like we'll put it at a single place, right? Continuously, we'll just keep it. Whether it can be an array or a list or something. So now, what is the problem with this approach? Array use చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే problem ఏంటి? Array, is it good or bad? So we are going to understand why like arrays are not solving all the problems, and then we'll see what are the possible solutions. Okay. So let's say, for example, if you take a particular book, a book lo oka page open chesaru, any page randomly, and then you see a lot of content, right? But can you see full book content in a single page? ఒక బుక్ కి సంబంధించిన కంటెంట్ మొత్తం ఒకే పేజ్ లో మీరు రాయగలుగుతారా? For example, you have like some 10,000 lines of content. Can you put everything like all the 10,000 lines in one page? Is it possible? Not with micro Xerox normally, right? It is not possible. So how do we solve that problem? We put it in different pages, and our pages ki mari linking ela chestamu. How do we link all these pages? We have multiple pages, right? Like this. Now, how are we going to connect these pages? We are going to write a simple point which is called page number, right? So based on this page number, we will be able to identify which is the next page, right? For example, oka book lo pages proper ga like sequential ga ledu, they are like jumbled. Can you identify which is the next page? You are on page number 2, and next page turn cheyagane you got some like page number 55 or something. Will you be able to see where exactly page number 3 is available? Can you search for it and find which is page 3? If you can find, just type yes. If you can't find, type no. You are on page number 2. You need to search for page number 3. But 2 return chestinappudu you saw only like 55 or some other number. We can search, right? Because we know the link. Second page ki third page ki madhyana unna link enti anedi we know that. And this is the linking part, right?
Similarly, like if you see treasure hunts చూసారా మూవీస్? ఎనీ treasure hunt movies you have seen? ట్రెజర్ హంట్ మూవీస్లో యూజువల్లీ కామన్ ప్యాటర్న్ ఏముంటుంది? మనకి ఏదైనా ఒక మ్యాప్ దొరికి డైరెక్ట్గా అది ట్రెజర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తుందా? విల్ దే డూ దట్? యా, ఈవెన్ సాహసం మూవీ, రైట్? సో ఇలాంటి మూవీస్లో do we get a map where we can directly go to the treasure and get the treasure? It won't be of that kind, right? What we'll have? We'll have multiple blocks, multiple clues basically. ఒక్కొక్క క్లూ ఒక్కొక్క దగ్గరకు ఉంటుంది. For example, if you find first clue, what will it give information about? Will it give any information about the final clue? It will give about only second clue, right? అలాగే సెకండ్ క్లూలో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది? About the third one, and from third you'll go on till the next one, fourth. Ala finally when you reach, you'll finally go to the treasure point, right? So here you can see there is a kind of linking that is established. So ఇది మనకి అరేస్లో ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అన్నది కూడా విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఆల్రెడీ ఒక పేజ్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసాం, రైట్? సో when you can't fit entire content in a single page, we are going for some other concept which is like linking multiple pages, right? Alage mana memory lo kuda we have a lot of problems. For example, let's say we have like 1 GB of memory, okay? But mana 1 GB memory mottam khaliga untunda? Will it be completely free? It won't be. Random places లో some memory ఉంటుంది. For example, this might be operating system, this might be C drive, this might be something else. ఇలా different places లో ఉంటాయి. Now, if you have good amount of data, చాలా huge amounts of data ఉంది, ఆ డేటాని ఇక్కడ స్టోర్ చేయాలంటే do you have that much space? ఒకవేళ ఇంత చిన్న ఏరియాలో ఉండే సరిపోయే డేటా అయితే you can easily place it. But what if our data size is this much? Can we place it? అంత స్పేస్ ఒకే దగ్గర ఎక్కడైనా ఫ్రీగా ఉందా మనకి? We don't have it. So what is the other option? You need to cut it down, break this data into multiple pieces. Now ఈ పీస్ పెట్టడానికి మన ప్లేస్ ఉందా? Do we have that place? Maybe you can adjust somewhere over here, right? Now what about this page? ఇది పెట్టడానికి మనకి ప్లేస్ ఉందా? We are again out of space, we don't have it. So what should we do? Again break this and make it smaller pieces. ఈ సైజ్ స్పేస్ ఉందా మనకి ఇప్పుడు మెమరీలో? Yes, we do have. So we can save this memory. Alage, like you can keep reducing this data into smaller pieces, and ఒక్కొక్క piece ni you can save it separately. So this is the primary concept behind like linked list. అయితే ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం పీసెస్ లాగా అక్కడక్కడ పెట్టాము, రైట్? నౌ హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు కనెక్ట్ దీస్ టూ? ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ టోటల్గా ఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఎ మూవీ, లెట్స్ సే కల్కి మూవీ, ఓకే? కల్కి మూవీ ఇలా పీసెస్ ఎక్కడెక్కడో ఉంది. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు వాచ్ ద మూవీ, హౌ షుడ్ ఐ వాచ్ ఇట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ పీస్, నేను మిగిలిన పీసెస్ అన్ని చెక్ చేసుకోగలుగుతాను? I'll not be able to check it, right? So అందుకనే they have come up with a concept of linking, which is nothing but just trains మనకి ఎలా వర్క్ అవుతాయి? ట్రైన్స్ అన్ని మనకి ఇలా లింక్ అయి ఉంటాయి, రైట్? బోగీస్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ they have come up used in programming like technology also. మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాం, every solution that we see in our real world is being used in programming. So same thing ఇక్కడ కూడా చేశారు. This particular point will have a pointer, like a next address ఏంటి అనేది it will have it. So this is the next address. అలాగే ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఉంది, ఈ పాయింట్ it will point to the next address. అలాగే ఇక్కడ నుంచి it will go to the next address. ఇక్కడ నుంచి it might go to the next address. అలాగే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి it will go to the next. అలా you can connect each and every point. So overall once you start at this point, you'll go to this. అలా కంటిన్యూస్గా you have access to all the information of that particular movie. అది కూడా ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో ఉంది. దిస్ ఇస్ పేజ్ నెంబర్ 1, దిస్ ఇస్ పేజ్ నెంబర్ 2, పేజ్ నెంబర్ 3, అలా యూ హ్యావ్ కంటిన్యూస్ ఆర్డర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్?
సో వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్? ఒక అరే స్టోర్ చేయాలి అంటే అరే ఈజ్ ఏ ఫిక్స్డ్ సైజ్. అరేని స్టోర్ చేయాలంటే మనకి ఇంత మెమరీ, కంటిన్యూస్ మెమరీ ఉండాలి. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఈజ్ అరే, ఇంత మెమరీ మనకి మన మెమరీ లైక్ వాట్ ఈస్ లైక్ హార్డ్ డ్రైవ్లో కానీ ర్యామ్లో కానీ మన మెమరీలో అది ఫ్రీ, అంత స్పేస్ ఒకే స్పాట్లో ఉంటేనే వీ కెన్ సేవ్ ఇట్. సో అందుకని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇన్ దాట్ వే వీ వాంటెడ్ టు బ్రేక్ ఇట్ అండ్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్. సో దట్ వే మనం ఏంటంటే లైక్ చాలా లైక్ ఈవెన్ ఈచ్ కార్నర్లో, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొద్దిగా స్పేస్ ఉంది, ఈ స్పేస్లో కూడా యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సేవ్ సమ్ డేటా, రైట్? ఈ స్పేస్లో కూడా యూ కెన్ సేవ్ సమ్ డేటా. సో అలా యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బైట్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ యువర్ మెమరీ. సో వై డూ వీ యూజ్ లింక్డ్ లిస్ట్? బికాస్ అరే ఈజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ అండ్ దాని సైజ్ పెంచాలన్నా మనకు కష్టమే, అండ్ అంత మెమరీ ఒకే ప్లేస్లో మన మెమరీ లైక్ స్టోరేజ్లో దొరకడం కూడా ఇట్స్ డిఫికల్ట్. బ్లాకింగ్ దట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ ఈజ్ నాట్ అ గుడ్ ఐడియా. దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ ప్రిఫరింగ్ టు యూస్ సమ్ అదర్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ లింక్డ్ లిస్ట్. లింక్డ్ లిస్ట్ అంటే it is just like a train where each box is actually connecting with the next box. So, and వీటిని what do we call them? These are called as node. So each box, each unit is actually known as node. ప్రతి నోడ్ లో మనకి ఏముంటాయి? There will be two parts of information. One will be data and the other one will be next address. సో అంటే పాయింటర్ అనమాట బేసిక్గా. సో ఒక పీస్ ఏమో డేటా స్టోర్ చేసుకుంటుంది, ఇంకొక పార్ట్ ఏమో ఇట్ విల్ స్టోర్ ద నెక్స్ట్ లైక్ బేసిక్గా నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్. యూ కెన్ అజ్యూమ్ నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏ నోట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ లైక్ హైలీ అబౌట్ లింక్డ్ లిస్ట్, రైట్? మీరు ఈవెన్ కాలేజ్లో నేర్చుకున్నా లేదా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసినా ఇక్కడ వరకు మీరు చూసే ఉంటారు. am I రైట్? బట్ లింక్డ్ లిస్ట్ అంటే ఇంతేనా? ఇంకా ఇంతకంటే ఎక్కువ లేదా? లైక్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ఆల్? డూ వాంట్ టు నో దెమ్? యూజువల్లీ లింక్డ్ లిస్ట్ అనగానే ఫస్ట్ మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి? ఒక ట్రైన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇమేజ్, సంథింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? ఎవ్రీ పీస్ ఈస్ లైక్ స్టోరింగ్ సమ్ డేటా అండ్ పాయింటెడ్ టు ద నెక్స్ట్ అడ్రస్, రైట్? నా లెట్స్ సే దీన్ని మనం ఒకవేళ ప్రోగ్రామాటిక్గా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే హౌ డు వి రిప్రజెంట్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ two things. One is data, other one is next address, right? So I'm going to create a class. And what is the class name? It is going to be node, right? ఈ నోడ్లో లైక్ మనం ఏమేమి స్టోర్ చేస్తున్నాము? One is data. Data అనేది it can be of any information. It can be integer or it can be float or it can be object or it can be anything, right? And then what is the next part? Next node ki address kavali, so which is nothing but next node yokka object. So this is the information that we are going to store in node. Let's see it in programming way and then we'll come back and we'll discuss more about these points. So if I want to create a node, how do we create it? Node లో ఏమేమి ఉంటాయి? There are two parts. అంటే అది ఒక ఆబ్జెక్టే కదా. ఆబ్జెక్ట్ అన్నప్పుడు we have to create a class, right? So class node done. ఇక్కడ వరకు నేను క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. దీంట్లో ఉండేవి two parts. What are those two parts? One is data and the other one is next node address, right? ఈ two parts ఉండాలి. Data అంటే what can we store? యూజువల్లీ పీపుల్ చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఇంట్ డేటా అని పెట్టేస్తారు. క్యాన్ బి స్టోర్ ఓన్లీ ఇంట్? వీ కెన్ యాక్చువల్లీ స్టోర్ ఎనీ డేటా టైప్. ఇట్ క్యాన్ బి ఇంట్, ఇట్ క్యాన్ బి ఫ్లోట్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి టుగెదర్ లైక్ సమ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో. ఇట్ క్యాన్ బి ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో. ప్రోడక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. ఇట్ క్యాన్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. And can we have all these three things together? ఇలా ఉంచొచ్చా మనము? ఒక నోడ్లో can we have three parts of data? Can we keep it? Yes or no? Okay, Bhavna says no. Yeah. And Gunavardhini says no. Okay. Inka others? What do you think?
ఒక్క నోడ్లో 3 parts ఆఫ్ డేటాని కెన్ ఐ కీప్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? జస్ట్ గెస్ చేయండి, పర్లేదు. నో. సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఏ మిత్. చాలామంది డేటా అనగానే డేటా అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్, నెక్స్ట్ అడ్రస్ అనగానే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటారు. బట్ ఐడియల్లీ డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. మనకి బేసిక్గా 2 sections ఉన్నాయి. వన్ సెక్షన్ ఈస్ డేటా, రైట్? అండ్ వాట్ ఈస్ అదర్ సెక్షన్? నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ పాయింటర్ బేసికల్లీ, రైట్? సో డేటాలో మీరు ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. మీరు కావాలంటే యూ కెన్ కీప్ ఈవెన్ లైక్ 100 వేరియబుల్స్. ఇట్ కెన్ బి ఆఫ్ ఇంటీజర్ టైప్, ఫ్లోట్ టైప్, స్ట్రింగ్ టైప్, ఆబ్జెక్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఇట్ కెన్ బి ఆఫ్ ఎనీ డేటా, బట్ ఇట్ షుడ్ కంటైన్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఉంది. నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాము? ఐ వాంట్ అ పాయింటర్ టు ద నెక్స్ట్ అడ్రస్, రైట్? నెక్స్ట్ పాయింటర్ అంటే బేసిక్గా మనము లైక్ వి ఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ నోడ్. సో వీ సింప్లీ క్రియేట్ నోడ్ నెక్స్ట్ నోడ్, డన్. సో నౌ వీ హ్యావ్ 2 sections. ఒక సెక్షన్ ఏమో డేటా స్టోర్ చేసుకుంటుంది, ఒక సెక్షన్ ఏమో నెక్స్ట్ అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది, రైట్? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు మనము వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ కంప్లీట్ నోడ్. ఆ నోడ్లో ఒక సెట్ ఆఫ్ డేటా ఉంది అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ నెక్స్ట్ అడ్రస్ నోడ్ ఆల్సో, రైట్? నౌ క్యాన్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ నోడ్? నెక్స్ట్ నోడ్ ఒకటే ఉండాలి, మల్టిపుల్ ఉండొచ్చా? Okay, Sai Sri says one node. Yeah. Bhavana says one node. Okay. ఇంకా ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? ఒక్క నోడ్ ఉండాలా ఆర్ మల్టిపుల్ నోడ్స్ ఉండొచ్చా? Now, so this is where we will go to M multiple. Okay. Now we will go and see a small example here and then you tell me. For example, మీరు ఆల్రెడీ లింక్డ్ లిస్ట్లో లైక్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో కొన్ని చూసి ఉంటారు, రైట్? వన్ ఈస్ దిస్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ దిస్ ఈస్ అ సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్, రైట్? అలాగే హ్యావ్ యూ సీన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్? మధ్యలో డేటా ఉంటుంది, లెఫ్ట్ పాయింటర్ ఉంటుంది, రైట్ పాయింటర్ ఉంటుంది, రైట్? అలాగే విల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ హియర్. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ పాయింటర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ రైట్ పాయింటర్ ఉంటుంది, రైట్ నోడ్ బేసిక్గా. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? కెన్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ నోడ్స్? ఒక నోడ్లో కెన్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ నెక్స్ట్ నోడ్స్? ఎస్ వీ క్యాన్. అండ్ వాటి నేమ్స్ మీరు అప్రోప్రియేట్గా ఇవ్వాలి అప్పుడు, అంతే. ఇక్కడ నెక్స్ట్ నోడ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఇంకొకటి ఏమవుతుంది అప్పుడు? ఇట్ కెన్ బి ప్రీవియస్ నోడ్, రైట్? ఆర్ యూ కెన్ సే లెఫ్ట్ నోడ్, రైట్ నోడ్ ఆర్ నెక్స్ట్ నోడ్. అలా మీకు నచ్చిన నేమ్స్ ఇవ్వచ్చు. దెర్ ఈజ్ నో కంపల్షన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఓన్లీ దిస్ పర్టికులర్ నేమ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇక్కడతో అయిపోలేదు, ఇంకా క్యాన్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్? లెట్స్ ట్రై టు సీ. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా ఇది చూసినప్పుడు వీఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్ విచ్ ఇస్ ఓకే. నా వాట్ ఇఫ్ వి సీ సంథింగ్ లైక్ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ ఎ బైనరీ ట్రీ, రైట్? బైనరీ ట్రీని మనం ఎలా లైక్ ప్రాసెస్ చేస్తాము, ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాము డేటాలో? ఈవెన్ దీస్ ఆర్ నోట్స్ యాక్చువల్లీ, రైట్? అండ్ ఇవి కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ లింక్డ్ లిస్ట్ ప్యాటర్న్ ఓన్లీ. ఒక నోడ్ ఇంకో 2 నోడ్స్కి కనెక్ట్ అయ్యాయి, మళ్ళీ ప్రతి నోడ్ ఇంకో 2 నోడ్స్కి కనెక్ట్ అయ్యాయి. సో హియర్ వి కాల్ దెమ్ యాజ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. సో సేమ్ నోడ్ మీరు యూజ్ చేసే టర్మ్స్ని బట్టి యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? నేను లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అని వాడుతున్నాను అనుకోండి, వాట్ డస్ దిస్ పర్టికులర్ నోడ్ మీన్? ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రీ నోడ్. అదే ఒకవేళ నేను ఓన్లీ నెక్స్ట్ నోడ్ అని పెట్టాను అనుకోండి, దెన్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ నోడ్. దెన్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్?
సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్. నెక్స్ట్ నోడ్ ఉందంటే ఒక్క సైడ్ మాత్రమే వెళ్తుంది, వీ కాంట్ కమ్ బ్యాక్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్. అదే నా దగ్గర 2 ఉన్నాయి, లైక్ previous node and next node, then what do we call this? Doubly linked list, right? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా లైక్ ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ ఒకదానితో లింక్ అయి ఉన్నాయని చెప్పి? సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ కానీ డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ కానీ, అండ్ దెన్ లైక్ వెన్ యూ గో ఫర్ బైనరీ ట్రీస్, అండ్ ఇక్కడతో ఎండ్ అయిందో, డూ వీ హ్యావ్ మోర్? లెట్ us see. డబ్లీ సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్. ఎస్, డబ్లీ సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్ అంటే it is just pointing to the same the what is it like ఈ లాస్ట్ది మళ్ళీ లైక్ లెఫ్ట్ది రైట్ దానికి కనెక్ట్ అవుతుంది. సో సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్ బేసికల్లీ. నౌ లెట్ us see ఫ్యూ మోర్ ఆప్షన్స్. ఇంకా ఉన్నాయేమో చూద్దాం. ఎప్పుడైనా మీరు ట్రీస్లో ఇలాంటివి విన్నారా? వేర్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ చిల్డ్రన్, నాట్ జస్ట్ 2 children, more children. ఒక్కొక్క దానికి there is no such limit. It can be any number of children. What do we call this kind of trees? We call them tribe. ఇది ఒక డేటా స్ట్రక్చర్. ఈ డేటా స్ట్రక్చర్ కూడా చూస్తే కనుక can we use the same node here? Data there is no change. Data is same for any data structure. It remains same. Only thing that is changing is the next addresses. So నాకు ఒకవేళ మల్టిపుల్ నోడ్స్ కావాలి, ఎన్ని నోడ్స్ ఉంటాయో నాకు తెలియదు. Then what should we do? You should simply create a list of nodes. And వీటిని ఏమనాలి అప్పుడు? You can say child nodes, right? సో నా ఈ చైల్డ్ నోట్స్లో ఎన్ని చిల్డ్రన్ ఉండాలి అన్న, ఇస్ దర్ ఎనీ సచ్ రూల్? నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ అన్నప్పుడు 2 nodes ఉంటాయని మనకు తెలుసు. చైల్డ్ నోట్స్ అనే ఒక లిస్ట్ లాగా పెట్టినప్పుడు ఇస్ దర్ ఎనీ లిమిట్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ దట్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్? దెర్ ఈస్ నో సచ్ లిమిట్. ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్, రైట్? అండ్ సో సేమ్ నోడ్ని ఇఫ్ యూ జస్ట్ చేంజ్ ద నెక్స్ట్ అడ్రసెస్, ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఏ ట్రై నోడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాము? Let's just note them so that we will not forget. Linked list node. Linked list node lo aithe em untundi? We'll have next node, right? Which means it is a single linked list. Ade double linked list aithe doubly linked list. You'll have 2 nodes which are previous comma next node, right? Next, what is the next one? If it is binary tree aithe we will have left node comma right node, right? Next, if it is trie, we will have child nodes, right? Next, ikkadతో అయిపోయిందా? Are we done with all the different types of data structures or ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? So yeah, even circular lo actually it is the same thing, just address మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. Structure లో there is no change, right? Now let me show you one more data structure. దానికి కూడా ఇది యూజ్ అవుతుందేమో చెప్పండి. What data structure is this? గ్రాఫ్స్. ఇక్కడ కూడా మనకి సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ అవుతుందా చూడండి. ఎవ్రీ నోడ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ అదర్ నోడ్స్, రైట్? నెక్స్ట్ నోడ్స్. దీనికి ఎన్ని చిల్డ్రన్ ఉన్నాయి? లైక్ వాట్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ నోడ్స్ ఫర్ దిస్? దిస్ ఈజ్ 1 2 3. అలాగే ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్, హౌ మెనీ నోడ్స్ డస్ ఇట్ హ్యావ్? 1
2, right? So even can we use the same node for this particular pattern also? What should it be? ఇక్కడ కూడా మనకి మల్టిపుల్ చిల్డ్రన్ వచ్చాయి, రైట్? నాట్ వన్ ఆర్ టూ స్పెసిఫికలీ. ఒకదానికి 2 ఉన్నాయి, ఒకదానికి 3 ఉన్నాయి, అండ్ ఇఫ్ నీడెడ్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఈవెన్ మోర్ ఆల్సో, రైట్? సో అలా ఉన్నప్పుడు వాట్ షుడ్ వి డూ? లిస్ట్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఈస్ కరెక్ట్, బట్ వాట్ షుడ్ బి ద నేమ్? Instead of child nodes, you can call it as next nodes, because you have multiple next nodes, right? Next pointers. So for graph, we are using next nodes. Done. So now if we started with linked list node, okay, concept ni manam inni chotla use chestunnam. But when we usually like try to learn these concepts, what we do is we learn all these concepts separately, completely. Linked list నేర్చుకుంటున్నామంటే ఓన్లీ లింక్డ్ లిస్ట్ మీదే ఫోకస్ ఉంటుంది. బైనరీ ట్రీస్ నేర్చుకుంటే బైనరీ ట్రీ మీద డిఫరెంట్ ఫోకస్ ఉంటుంది. అండ్ వి అజ్యూమ్ దట్ నోడ్ అండ్ దిస్ నోడ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. బట్ ఆర్ దే రియల్లీ డిఫరెంట్? లింక్డ్ లిస్ట్ నోడ్కి బైనరీ నోడ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? లింక్డ్ లిస్ట్లో ఒక నెక్స్ట్ ఉంది, బైనరీలో 2 నెక్స్ట్స్ ఉన్నాయి, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్? సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్, మనము ఒక ప్రాబ్లం ప్రాపర్గా సాల్వ్ చేస్తే మిగిలిన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం ఇట్ బికమ్స్ మచ్ ఈజియర్ ఫర్ అస్. Got it, everyone? Is it clear so far? So linked list ante it's like a train, right? This is like a train. And double linked list ante left to right, two sides access చేయగలుగుతుంది. And binary tree usually like మనం searching ఇలాంటి చోట యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. We will go through these data structures also, guys, don't worry. And try ante when a node has multiple children, more than 2, we can consider it as a try. Graph ante there is no order, random ga like oka node inko multiple nodes to connect ayi unnai. We don't know where exactly all these are connected and all. So alanti cases lo kuda we use nodes, right? And data ante should it be like a single variable? Yeah. Data ante should it be a single variable or multiple? It can be multiple variables. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇమేజెస్ నుంచి వచ్చిన మిత్స్ బేసికల్లీ. సో వెన్ యూ సే దిస్ లైక్ ఒక నోడ్లో డేటా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఉంటుంది అనేసరికి ఎవ్రీవన్ స్టార్ట్స్ రైటింగ్ లైక్ ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ ఇన్సైడ్ ద నోడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నాట్. వీ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. క్లియర్? సో ఫార్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, గైస్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ టైప్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. Now, let us see how we can actually implement these nodes and how can we go from one node to other node and all. Shall we try to write in terms of code? Starting lo kuda manam anukunnam, right? Ee diagrams chusinappudu okala untayi, code rasetappudu inkola untayi. So how to solve those kind of problems? Now let's try to do some coding for the same thing. Linked list ke let me just give one example. ఇందాక ఒక మూవీ పేరు చెప్పారు కదా, విల్ టేక్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఆ ఎగ్జాంపుల్లో లాగానే విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఇట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాహసం మూవీలో చూస్తే హౌ మెనీ క్లూస్ డూ వీ హ్యావ్? ఎనీ గెస్? లైక్ అప్రాక్సిమేట్గా చెప్పగలుగుతారా? వాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ క్లూ? ఇట్ వాజ్ అ డైరీ ఎట్ ఎ హోమ్, రైట్? ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ రైట్ ఇట్ హియర్ ఓన్లీ. Yeah. So now let's take example of Sahasam movie. What is the first clue? Grandfather's diary, right? Because that is where he got to know that there is something. And what is the next one? Just we'll take like 2 or 3 and then we'll continue with the code. What is the second clue? Any guess? Anyone? Everkaina gurtunte just mention it in the comment box. Second clue is bird. Okay. And third clue, locket. And fourth clue is temple.
And from temple, let's say we are going to the treasure. Okay, na? Fifth day it is treasure. Okay, let's say temple map and then treasure. Sixth clue is treasure. So now ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయాలంటే అండ్ we need like ప్రతి క్లూకి ఒక నోడ్ కావాలి, రైట్? సో ఫస్ట్ లెట్స్ ట్రై టు క్రియేట్ దట్ నోడ్. మనం ఇప్పటి వరకు ఏదైతే చేసామో ఇదంతా లైక్ లెట్స్ సే ఈ డేటాలో వాట్ డు వి నీడ్, మనం ఓన్లీ జస్ట్ ఒక స్ట్రింగ్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు, రైట్? సో ఐ జస్ట్ కీప్ అ స్ట్రింగ్ హియర్, స్ట్రింగ్ డేటా. ఓకే, and should I keep this variable as data only or can I change any name? Can I use any other variable name? I can use like clue also. I can give my own name. Data ante just a representation matram. Data is just a representation, guys. So ikkada I'm just having two things. One is clue and what is the next one? Next node ki address. So we have two parts. ఒకటి clue ఉంది, ఇంకొకటి ఏమో next clue ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి అడ్రస్ ఉంది. సో ఇలాంటప్పుడు should I name this as node or something else? నోడ్ అనేది కూడా నేను అదే యూజ్ చేయాలా or can I use any other name for the class? I can actually use the same name or I can use different name. It's up to me. It is just a terminology. అది ఒక నోడ్ అని చెప్పడానికి. So what I'll do is I'll say clue node. Okay, so that ఈ క్లాస్ ఏం స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనేది నాకు క్లారిటీ వస్తుంది. అండ్ అలాంటప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, I'll say next clue. Is that okay? Next clue node. Now we have a node created, right? And ఆ node లో clue ఉంది, next node కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది. Now let's go to main class. And ఇదంతా అయిపోయింది కాబట్టి I'm just making it simple. Done. Now let's go to main and try to create whatever the objects that are required for us. మనం ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ చేసేది. So let's create a first node. First node ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? I need to just create an object for that. Clue node, and I'll give it as first clue. Is that okay? New clue node. Done. Next, ఇప్పుడు దీంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, రైట్? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్లూ ఇన్ఫర్మేషన్? మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసుకున్నాం కదా, జస్ట్ విల్ టేక్ దట్. డన్. నెక్స్ట్ అలాగే ఫస్ట్ దీంతో పాటు వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఈస్ దట్? నెక్స్ట్ క్లూ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అన్నది కూడా మనకు కావాలి. బట్ ఇప్పటి వరకు ఇంకా నెక్స్ట్ క్లూ ఆబ్జెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేయలేదు. సో ఐమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఇట్ యాజ్ నల్. ఓకే, మనకి ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ క్లూ రెడీ అవుతుందో అప్పుడు దాన్ని మనం ఇక్కడ మోడిఫై చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? సెకండ్ క్లూ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఎ సెకండ్ నోడ్. Second clue is equal to new clue node again. I'm just creating an object, guys, nothing much. I'm not doing anything fancy. And అందులో డేటా సెట్ చేస్తున్నాను. So second clue is bird. So I'm just going to put it as bird. Done. అలాగే సెకండ్ క్లూలో డాట్ నెక్స్ట్ దానికి కూడా ఐఎమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఇట్ యాజ్ నల్. ఈ కనెక్షన్స్ అనేవి నేను సపరేట్గా ఒకేసారి క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఐల్ క్రియేట్ ఆల్ ద నోడ్స్ అండ్ దెన్ విల్ కనెక్ట్ ఈచ్ నోడ్. ఐల్ జస్ట్ కాపీ. దిస్ ఈస్ థర్డ్ నోడ్, రైట్? థర్డ్ నోడ్ వాల్యూ ఏంటి? It is blockage. So even this also I have added. Next, fourth node. Blockage తర్వాత temple, right?
fifth node. Done. And the value is map, right? And the last one is what is the last one? The treasure, right? Done. So now, how many nodes do we have right now? మనం ఎన్ని nodes create చేసాం చూడండి ఒకసారి. We have created 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodes. ఇప్పుడు వీటి కనెక్షన్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో నా ఫస్ట్ క్లూలో నెక్స్ట్ నోడ్కి ఏం అసైన్ చేయాలి? విచ్ ఈస్ ద సెకండ్ క్లూ? We have this object, right? Second clue. So I just have to give this particular object name. That's it. Second clue. ఇప్పుడు how many మన linked list లో ఎన్ని నోడ్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? How many nodes are connected? Total 6 nodes ఉన్నాయి. How many nodes are connected to each other now? Can you type it in the chat box? 0. ఇక్కడ చూడండి. We have connected the second node, right? We have 2 nodes now. First node and second node are connected. Now, let's say ఇప్పుడు second node నుంచి నేను third node కి వెళ్ళాలి. What should I do? In which line should I make the change? Tell me the line number. Line number 11 low. And what is the change that I need to make? Instead of null, what should I give? Third clue. Yes. ఇప్పుడు ఎన్ని nodes are connected now? How many nodes are connected right now? 3 nodes, right? అలాగే ఇప్పుడు third node నుంచి fourth node కి. Then fourth to fifth. Fifth to sixth. So how many nodes are connected till now? 1 నుంచి 2 కి కనెక్ట్ అయింది, 2 నుంచి 3 కి, 3 నుంచి 4 కి, 4 నుంచి 5 కి, 5 to 6. Now coming to the sixth node. Sixth node next ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? Do we have any other place? Treasure దొరికిన తర్వాత ఇంకేదైనా ప్లేస్ ఉందా వెళ్ళాల్సింది? We don't have. So we just keep it as null. Null వచ్చింది అంటే we have reached the last point. మన final destination we have reached. So now if I want to go to some particular place, for example locket దగ్గరికి వెళ్ళాలి. I want this information. How many times I have to go from the first node? లాకెట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్ళాలి? యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఫస్ట్ నోడ్, అందులో ఉన్న నెక్స్ట్ నోడ్ తెచ్చుకోవాలి, సెకండ్ నోడ్, అందులో ఉన్న నెక్స్ట్ నోడ్ తెచ్చుకోవాలి, థర్డ్ నోడ్, అండ్ దెన్ యూ కెన్ ప్రింట్ ద డేటా, రైట్? షాల్ యూ ట్రై టు ప్రింట్ ఇట్? సో ఇప్పుడు ఈ డేటాని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామో ఇక్కడే చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంటెడ్ థర్డ్ క్లూ డేటా. ఓకే, హౌ టు గెట్ దిస్? ఎప్పుడైనా లింక్డ్ లిస్ట్లో ఫస్ట్ నోడ్ నుంచే వెళ్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, నాకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఐ హ్యావ్ టు గో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ టు సెకండ్ ప్లేస్ అండ్ దెన్ టు థర్డ్ ప్లేస్. ఆ తర్వాత ఐ కెన్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో వీ షుడ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. సో నా ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏంటి మనకి? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్? ఫస్ట్ క్లూ. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ఫస్ట్ క్లూలో వీ హ్యావ్ 2 things. డేటా కావాలంటే డైరెక్ట్ క్లూ అని కాల్ చేసేయచ్చు, లేదు నెక్స్ట్ నోడ్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు కాల్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, రైట్? నెక్స్ట్ నోడ్. Is it next node or next clue? Next clue node, sorry. My mistake. Yeah. So now, first clue లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రింట్ చేయాలంటే I can directly print something like this, right? ఇలా చేస్తే ఫస్ట్ క్లూలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది. But I want third clue information. So what should I do? I should go for the next one, next clue node. Next clue node ante like which clue is this? Second one. And now second lo na information kavalante I can type something like this, right? But now I want for the third one, not second one. So what should I do? Ee next clue node lo unna malli next daniki vellali.
సో ఇది ఫస్ట్ క్లూ, దిస్ ఇస్ సెకండ్ క్లూ, దిస్ ఇస్ థర్డ్ క్లూ, అండ్ దీంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేయాలంటే హౌ టు యాక్సెస్ ఇట్? Dot clue. Now let's try to print this, whether it will work or not. Third clue data. Will it work or not? Let's try to see our luck. We have got some errors. Let's see. Next clue node దగ్గర problem వచ్చింది. Okay, so if you see here, ఈ class లో we have done a small mistake. నోడ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నోడ్ పేరు క్లూ నోడ్ అని ఇచ్చాను, బట్ దీంట్లో నెక్స్ట్ నోడ్ దానికి వీ హ్యావ్ జస్ట్ గివెన్ నోడ్, రైట్? ఇట్ షుడ్ బి క్లూ నోడ్. సేమ్ అదే క్లాస్ నేమే ఉండాలి, రైట్? వీఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద సేమ్ థింగ్. నౌ లెట్స్ ట్రై టు రన్ ఇట్ అగైన్. And we are getting a problem with second clue. Okay, so now if you try to observe here, మనకి ప్రతి చోట కూడా చూడండి, సెకండ్ క్లూ దగ్గర ప్రాబ్లం వచ్చింది, థర్డ్ క్లూ దగ్గర ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఫోర్త్ క్లూ దగ్గర ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఎందుకని? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వాట్స్ ద ప్రాబ్లం హియర్? We have tried to use second clue before declaration. మనం ఇది క్రియేట్ చేయక ముందే దాన్ని యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేశాం. Is it correct? It is not, right? So what should we do? Declarations అన్ని ఒకే దగ్గర పెట్టాలి. So what I will do, I'll just move all these declarations to one place. First node create అయింది, అలాగే second node. I'm just moving only the declarations part, so that మనం అన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి వీలు అయ్యేటట్టుగా. Fifth and finally sixth one. Did you understand why I have kept it here? మనం యూజ్ చేసేటప్పటికి అది ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యి ఉండాలి అని చెప్పి వీ హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ దిస్ వే. Just for make it look better, I've just did some formatting. Now we have one last problem, system.out.println. Yes. Then we have got the third one, which is logit. Is it correct? Now, okay, if I wanted to get fifth one, what should I do? నాకు ఫిఫ్త్ క్లూ డేటా కావాలి అంటే వాట్ షుడ్ ఐ డూ? హౌ షుడ్ ఐ చేంజ్ దిస్? ఫస్ట్ నోడ్ డాట్ సెకండ్ నోడ్ డాట్ థర్డ్ నోడ్, తర్వాత ఇది ఇంకా ఎన్నిసార్లు యూజ్ చేయాలి? అంటిల్ ఐ గెట్ టు ద ఫిఫ్త్ నోడ్, రైట్? ఫోర్త్ నోడ్, ఫిఫ్త్ నోడ్, అండ్ దెన్ క్లూ. Now let us see if we get the required output or not. What is the fifth clue? It is map. Fifth. We got the map, right? So basically, we are writing this line to understand how we are trying to access the next next elements. ఇలా మనకు ఒకవేళ ఒక 5000 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, విల్ వి రైట్ 5000 టైమ్స్ నెక్స్ట్ నోడ్ నెక్స్ట్ నోడ్ నెక్స్ట్ నోడ్ అని? We can't write, right? So how to do that? So we are going to try to understand those things now. Shall we? ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ కి వెళ్దామా? Shall we try to understand this? Let us see. Now we will focus on how to insert new nodes, how to search for a particular node. For example,
Let us say we have 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. Now I wanted to print all the information. How to do that? How should we do that? Try చేద్దామా ప్రింట్ చేయడానికి ఎలాగా? I want to print all the nodes basically. And మనం స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఏ నోడ్ నుంచి? Can we start somewhere in the middle? Second node నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చా? You will always have the first node, and we call this as root node or head. ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఒక్కొక్క విధంగా we call it. Like binary trees అయితే we call it as root. అదే ఒకవేళ లింక్డ్ లిస్ట్ ఇలాంటివి అయితే కనుక we call it as like start and end kind of things. And head and tail అంటాము. So ఇలా there are different terms, right? So now let's say మనం ఈ head నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. Now first let's go here, and then we'll remove this system.out.println part. This is not necessary anymore inka. Now we wanted to display all the elements. How are we going to do that? We have to do like, for example, ikkada ee sample lone chuddam. First we are at a head element anukundam. Head lo we will see whether we have data. Head lo data undi kabatti dini print chestam. Then what should we do? We have to check whether next connection unda leda check chestamu. Next connection unte what should we do? Go to the next node and then print this. ఆ తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ కనెక్షన్ ఉందా లేదా చూడాలి, రైట్? సో దేర్ ఆర్ 2 things that we are doing. Print the information and check if you have next connection. Next connection unte what should we do? Go to the next one, right? Shall you try to write the code for this? Let us say I'm using a term called head here. Clue node head is equal to first node ni పెట్టేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ, so that నేను ఇంకా head అనే వర్డ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు everywhere. Okay. Now how to do the conditions here, like how to do this part. First of all మనం అనుకున్నాం if head, let me write it in comments, ఆ తర్వాత we'll write a logic. Check if head is null or not. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు హెడ్ అనేది నల్ ఉందా లేదా అనేది తెలిస్తేనేగా మనకి అందులో డేటా ఉందా లేదా తెలిసేది. అసలు హెడ్ అనే నోడే లేదనుకోండి, 0 nodes if we have, do we have any information? We will not have any information, right? So what are we going to do? We are going to check if head is null or not. ఇది if condition అవుతుంది. ఒకవేళ అది head లేదనుకోండి, if it is not null, then it will be else condition. Am I right? Head is not null, right? Next, ఒకవేళ head null అయితే what should we do? Do we need to do anything? అంటే బేసిక్గా we don't have any information, we don't have any node, so literally do nothing. అదే ఒకవేళ head is not null, what should we do? Print data, right? ఫస్ట్ మనం అందులో ఉన్న డేటాని ప్రింట్ చేయాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? Go to the next node. Go to the next node. And then our next node మళ్ళీ ఇక్కడ చెక్ చేయాలి. So we are repeating this process completely. So ఇది చేయడానికి we are going to take one simple temporary అనే ఒక node తీసుకుందాం first. We will write this logic and then we'll write with a loop. First of all, check if head is null or not. దాన్ని ఎలా చెక్ చేయాలి? If head is equal to null, right? Done. అదే else it is not null. Clear, right? First part లో ఏం చేయాలనుకున్నాము? We have to do nothing. And what is the second part? Second part lo we have 2 things, which is done. So we are actually checking whether a head is null or not. Null aithe do nothing. If it is not null, what should we do? We have to print the data. Data print cheyadam ela? System dot out dot println, and then we are going to use head dot head information pair ఏమనుంది? Clue అని ఉంది, right? So we are going to print clue. Done. ఈ పార్ట్ కూడా అయిపోయింది. Next, what is the next part?
నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నోడ్కి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ నోడ్కి వెళ్ళడం ఎలా? హౌ am I going to do that? అండ్ నెక్స్ట్ నోడ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు రిపీట్ దిస్ స్టెప్స్ అగైన్, రైట్? ఈ స్టెప్స్ నేను లాస్ట్ నోడ్కి వెళ్ళే వరకు ప్రతి నోడ్కి చేయాలి. సో అందుకని వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ సింప్లీ టేక్ అ టెంపరరీ నోడ్ which is pointing at clue. Okay, temp node is equal to head. Okay, అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ నోడ్ దగ్గర ఉంది టెంపరరీ నోడ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చెకింగ్ ఫర్ హెడ్ ఐ విల్ సింప్లీ గో ఫర్ టెంప్ నోడ్. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హెడ్ ఐ విల్ ప్రింట్ టెంప్ నోడ్. డన్. నెక్స్ట్ గో టు నెక్స్ట్ నోడ్. నెక్స్ట్ నోడ్కి ఎలా వెళ్ళాలి? మనం ఇందాక ప్రింట్ చేసేటప్పుడు చూసాం, రైట్? నెక్స్ట్ నోడ్కి వెళ్ళాలంటే యూ హ్యావ్ టు సింప్లీ సే టెంప్ డాట్ నెక్స్ట్ క్లూ నోడ్. అండ్ దీన్ని యూ హ్యావ్ టు అసైన్ ఇట్ టు ఏ నోడ్, రైట్? వీఆర్ చేంజింగ్ ద టెంప్ నోడ్ నౌ. Temp node is equal to this one. So now if you see, what are we doing? And ఇది ఎప్పటి వరకు జరగాలి? అంటే లాస్ట్ నోడ్కి రీచ్ అయ్యేంత వరకు జరగాలి. సో వాట్ ఆమ్ ఐ గోయింగ్ టు డూ? వైల్ లూప్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ టెంప్ నోడ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. అంటే టెంప్ నోడ్ ఎప్పుడైతే నల్ అయిపోతుందో అప్పుడు ఐఎమ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లూప్. నా ఇఫ్ యూ సీ, ఇంకా నేను ఇక్కడ పైనే టెంప్ నోడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అని చెక్ చేసేటప్పుడు డూ ఐ నీడ్ దిస్ ఇఫ్ కండిషన్? వైల్లోనే చెక్ చేసేస్తుంది, రైట్? సో ఐ కెన్ సింప్లీ రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓవరాల్గా 3 లైన్స్లో మన కోడ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది టు డిస్ప్లే ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. Let's try to run and see the output. అన్ని నోట్స్ ప్రింట్ అవుతున్నాయా లేదో చూద్దాం. డిడ్ వి ప్రింట్ ఆల్ ద నోట్స్? ఇఫ్ యూ సీ హియర్, మనం వైల్ లూప్లో ఏం చేస్తున్నాము? ఫస్ట్ వైల్ లూప్ కంటే ముందు మన హెడ్ నోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక టెంపరరీ నోడ్ అనే పేరుతో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము. ఆ తర్వాత వీఆర్ చెకింగ్ వెదర్ దట్ నోడ్ ఈజ్ నాట్ నల్ ఆర్ నాట్. వీఆర్ చెకింగ్ వెదర్ దట్ నోడ్ ఈజ్ నాట్ నల్. ఒకవేళ అది నల్ కాకపోతేనే లూప్లోకి వెళ్ళాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నల్, డోంట్ గో ఇన్సైడ్, ఇట్ ఈస్ ఓవర్ ఆల్రెడీ. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నల్, వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ అండ్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ ఇట్. అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్ వాట్ ఆర్ వి ట్రైంగ్ టు డూ? In the next line, what are we trying to do? We are simply moving to the next node. Temporary node ni next node ki తీసుకెళ్తున్నాను. And then again this process will repeat. So now just try to understand here. First ఇది initial గా head అని ఉండింది, right? నేను దీన్ని temp అని పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు పేరు. సో ఫస్ట్ దీనికి వెళ్ళాను, ప్రింట్ చేశాను, తర్వాత నెక్స్ట్ నోడ్కి వెళ్తున్నాను, రైట్? నౌ వేర్ ఇస్ టెంప్? ఫస్ట్ నోడా సెకండ్ నోడా టెంప్ అంటే? Temp will move, right? So this is going to be the temp. And then ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ నోడ్. నా టెంప్ ఈస్ దిస్. ఇది అయిపోయింది టెంప్, ఇది కాదు టెంప్ ఇంకా. అండ్ దెన్ అగైన్ విల్ డూ ద సేమ్ థింగ్ హియర్, ప్రింటింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ నోడ్. తర్వాత టెంప్ విల్ బికమ్ 4. అగైన్ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ నోడ్కి వెళ్తుంది. దిస్ విల్ బి టెంప్. ప్రింటింగ్ నెక్స్ట్ నోడ్. ఈ తర్వాత నల్ ఉంది, రైట్? విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద ఎండ్. సో దిస్ విల్ బి ద టెంప్. టెంప్ నల్ కాబట్టి ఇంకా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇట్ విల్ నాట్ గో ఫార్వర్డ్ ఎనీమోర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? సో we have taken a temp node first and then inside a while loop we are checking until ఎప్పటి వరకు వెళ్ళాలంటే టెంప్ నోడ్ నల్ కాకుండా ఉన్నంత వరకు వెళ్తూనే ఉండాలి. అండ్ ఆ లోపల ఏం చేయాలి? ఫర్ ఎవ్రీ నోడ్ you are printing the data and you are moving to the next node. That's it. How many lines of code do we have? Temp node create cheyadaniki oka line and while loop ki oka 3 lines of code. Overall 4 to 5 lines lo like printing all the nodes is completely done, right? Any questions so far? Anyone? Now in case if I want to insert a new node in between, ఇక్కడ 3కి 5కి మధ్యలో 3.5 అని ఒక కొత్త నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. హౌ టు డూ దట్? ఫస్ట్ నోడ్ దగ్గరికి వెళ్తాను. ఐ విల్ చెక్ వెదర్ దిస్ వాల్యూ ఈస్
లైక్ 3 ఆర్ నాట్, 3 తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేయాలి కాబట్టి. సో ఇది 3 కాదు. వాట్ విల్ ఐ డూ? I'll go to the next node. I'll check for 3. Is it 3? It is not 3. So I'll go to the next node. Is it 3? Yes, it is 3. So ఇంతకు ముందున్న లింక్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని బ్రేక్ చేసి వాట్ విల్ ఐ డూ? దీన్ని నెక్స్ట్ నోడ్ 3.5కి పెడతాం. అండ్ 3.5లో ఉన్న నెక్స్ట్ నోడ్ వేర్ షుడ్ ఐ పుట్ కనెక్ట్ ఇట్? I should connect it to 4. So automatic అప్పుడు 3 తర్వాత 3.5 వస్తుంది, 3.5 తర్వాత 4 వస్తుంది, రైట్? ఆ తర్వాత 4 మళ్ళీ కంటిన్యూ అయిపోతుంది. వీ డోంట్ నీడ్ టు గో ఫర్ దట్ పాయింట్. సో అలా మీరు ఎన్ని నోట్స్ మధ్యలో ఇన్సర్ట్ చేయాలని ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్. అరేలో అలా ఇన్సర్ట్ చేయలేము, బట్ లింక్డ్ లిస్ట్లో యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఎనీవేర్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ దట్ వి గెట్ విత్ లింక్డ్ లిస్ట్. షాల్ వి ట్రై దట్ కోడ్? 3.5 ఒకవేళ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తామో చూద్దామా? First, we need a node, right? So let me create 3.5 node. Okay. And I'll also create the data for that. And 3.5 ఏదైనా ఒక చెప్పండి. లెట్స్ సే లాకెట్ ఉంది కాబట్టి చైన్ అన్నాను. ఇస్ దట్ ఓకే? అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఇంకా మనం కనెక్ట్ ఏమీ చేయలేదు. దిస్ ఈజ్ ఎంటీ, రైట్? సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ నల్. నౌ హౌ డు ఐ ఇన్సర్ట్ దిస్? ఇక్కడేమో థర్డ్ పాయింట్ ఫోర్త్ క్లూకి కనెక్ట్ అయిపోయింది. నౌ ఐ వాంటెడ్ టు ఇన్సర్ట్ ఇన్ బిట్వీన్, అండ్ అది అక్కడ 3కి 4కి మధ్యలో చేయాలనుకుంటున్నాను. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఫస్ట్ వన్, I need a temporary node because third point దాకా వెళ్ళాలి, right? And then next I need to check for temporary node అది null కాదా అన్నది I have to check it. And then what are we going to do? నేను ప్రింట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్లో? I don't need to print it, but I will print just for our information. ఎన్ని నోట్స్ వరకు వెళ్ళింది అనేది we'll get to know that. Now here I will check whether this particular node is third node or not. So let me see if temp node dot data, and string compare చేస్తున్నాం కాబట్టి we are checking for equals method. Equals దీంట్లో what is the third clue? Third clue is locket, right? So locket వచ్చేంత వరకు I'm just searching for it. And then when I find locket, what should I do? Take the next node and assign it for 3.5 node. సో బేసిక్గా ముందు నేను ఆ తర్వాత నోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నోడ్ని 3.5 నోడ్కి అసైన్ చేసుకుంటాను. ఓకే. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ? దెర్ ఆర్ 2 connections I need to do, right? Assign 3.5 node to third node. ఈ 2 steps చేస్తే మన ఇన్సర్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ దానికి ఏం చేయాలి? సో ఐ నీడ్ టు టేక్ దట్ 3.5 node, రైట్? సో అది తీసుకోవాలంటే we have to just call that dot next clue node. అండ్ దీన్ని దేనికి అసైన్ చేయాలి? 3.5 నోడ్కి we have to assign the next one, which is next node ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? 4th node, రైట్? 4th node మనకి టెంపరరీ నోడ్లో ఉంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ. So I'll just take that what is it, like as a variable. Next node is equal to temp node dot next clue node. Done. ఈ స్టెప్ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఐ హ్యావ్ టు అసైన్ ఇట్ టు, ఈ నోడ్ని దేనికి అసైన్ చేయాలి నేను? 4th నోడ్. ఇప్పుడు బేసిక్గా నాకు వచ్చిన నెక్స్ట్ నోడ్, ఆ నెక్స్ట్ నోడ్ 4th నోడ్ని దేనికి అసైన్ చేయాలి? షుడ్ ఐ అసైన్ ఇట్ టు థర్డ్ నోడ్ ఆర్ 3.5 నోడ్?
Tell me guys, where should I assign this particular next node? Locket లో ఉన్న నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ నాకు వచ్చింది, విచ్ మీన్స్ ఫోర్త్ నోడ్ అడ్రస్. ఫోర్త్ నోడ్ ని నేను ఇప్పుడు ఏ పాయింటర్ కి అసైన్ చేయాలి? షుడ్ ఐ డూ ఇట్ ఫర్ థర్డ్ నోడ్ ఆర్ 3.5 node? We have to do it for 3.5 node. So simply say 3.5 3.5 clue dot next clue node is equal to next node. Done. And then we have one more step. What is that? Assign 3.5 node to third node. So simply say temp node dot next clue node is equal to 3.5 clue. So now if you see, what are we trying to do? First we are going until we find this particular temporary node. ఆ తర్వాత ఏం చెక్ చేస్తున్నాము? Whether we have reached a node where the data is actually locket. Locket అని ఉంది అనుకోండి, దాన్ని నెక్స్ట్ నోడ్ని సేవ్ చేసుకుంటున్నాను ఒక టెంపరీగా. దాన్ని 3.5 క్లూకి అసైన్ చేశాను. ఆ తర్వాత 3.5ని నా టెంపరీ నోడ్కి అసైన్ చేశాను. అండ్ ఇక్కడతో అయిపోయింది. ఇంకా దీని తర్వాత నేను మిగిలిన నోడ్స్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ హియర్ అండ్ ఇక్కడ ఈ కనెక్షన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసాను నేను. నౌ షుడ్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అగైన్? ఈ ముందరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందా? డు వి నీడ్ టు గో? వీ డోంట్ నీడ్, రైట్? సో వాట్ షుడ్ వి డూ? సింప్లీ బ్రేక్ ద లూప్. డన్. నౌ ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తే మనకి లాకెట్ వరకు మాత్రమే ప్రింట్ అవ్వాలి ఇన్ఫర్మేషన్, బికాజ్ మనం అక్కడే బ్రేక్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి. Okay, I have used data which is nothing but clue action. Right, locket వరకు ప్రింట్ అయింది. అదే if I want to print every node again, what should I do? Simply do the same logic. ఇందాక మనం ఏదైతే చేసామో temp node equal to head, ఆ తర్వాత while temp node not equal to null, and then print. ఫస్ట్ ప్రింట్ చేయాలి, తర్వాత have to move to the next node, right? Print చేయడానికి temp node dot clue, and then you have to move the temp node equal to same అందులో ఉన్న నెక్స్ట్ కి ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ నెక్స్ట్ clue node. డన్. ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తే మన టోటల్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ విత్ 3.5 కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి. చూడండి, ప్రింట్ అయిందా 3.5. We have got chain also, right? So this is how we can insert a node in between. Like మధ్యలో ఎక్కడైనా కానీ ఒక నోడ్ తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే you can do it this way. Is it clear guys, everyone? So I'll share the code also like with everyone. You can just try to practice it. We have a lot of examples on Be the Best platform also. So make use of this weekend. Try to, yeah. So if you open Be the Best platform, you have a lot of questions on linked list. So try to work on them. అక్కడ ప్రతి చోట కూడా మనకి like instructions ఉన్నాయి in Java and Python both. So you can just copy that, try to see how it works and all, and then make use of this weekend. Try to solve more number of problems. మనం ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తామో DSA లో అంత ఎక్కువ పర్ఫెక్ట్ అవుతాం. జస్ట్ ఓన్లీ వినడం is not enough. Okay, so try to practice this during the weekend. And in case if you have any questions and all, if any doubts and all, let's discuss it after this particular session. Okay, cool. So I think that's it for today guys. We have covered the major parts of linked list. Next Monday roju we will try to see how we can actually search a particular element in linked list and how to move forward and navigation. Alage double linked list vaadte forward and backward navigation ela untundi. We'll see all those kind of things. Okay, thank you guys.